so I will present her in English. Our fourth and final speaker, Dr. Zielinska. Zielinska is a philosopher, currently a postdoctoral fellow at the Jacques Loeb Center for the History and Philosophy of the Life Sciences in Gurion University of the Negev. Born in Poland, she spent most of her life in France, where she teaches philosophy. She works on moral, legal, and scientific normativities, in particular when they meet in the fields of medicine. She published on meta-ethics, critical bioethics, philosophy of science, epistemology of cancer, and recently on drugs. Can I give my PowerPoint? Yes. Thank you very much for this presentation. I'm really delighted to present just after Nurit, who is a fellow at Jacques Loeb Center a few years before me, so it's like a continuity. Ute Dijkman, who was your boss and who is my boss now, would be happy to see that. Okay, so I'm delighted to talk here about something that bothers me those days, namely the huge amount of money that is being given to very sophisticated research on genetics in fields where maybe this research, maybe this money should be spent otherwise. So this is my suggestion. So the precision medicine certainly does work in many cases. It brings surprising and breathtaking discoveries and has a huge potential to improve not only the duration, but also the quality of some lives. Yet it still seems to belong to a fantasy according to which we are on the edge of a revolution in medicine that will be able to help us to eradicate not only properly rare genetic diseases, but also cancer and why not other civilizational health problems. This fantasy is very strongly subsidized. First by Bill Clinton, who is a huge fan of the whole genome project and who was speaking about researchers who are designing precision therapies that will block the harmful effect of some genes for good. And then Barack Obama quite recently promised $250 million for the development of precision medicine. Something about this whole genome project, about the money that was used for money and fantasies behind that, if you allow me to give a few seconds to that. So in '93, James Watson, then the head of National Center for Human Genome Research, was replaced by Francis Collins, that you all know. Francis Collins became the head of the Human Genome Project, which concluded in 2003 and aimed at identifying the genes of the human DNA and set the agenda for future uses of new techniques of genome sequencing, both technical and social ethical. Francis Collins is a very interesting person who collaborated quite closely with Bill Clinton at that time. So let's quote Clinton again when he was launching this human genome project. Without a doubt, he said, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. Today, he said, we are learning the language in which God created life. We are gaining ever more awe for the complexity, the beauty, and the wonder of God's most divine and sacred gift. Right? I'm not saying that it's not true. I mean, for some people, it might be true. But what is important here is to see what kind of expectations were behind this project when this money was given to this project. Okay? Francis Collins, who is also the author of The Language of God, the scientist presents evidence for belief in 2006, so after the completion of the project, he said, in fact, I had worked closely with the president's speechwriter in the frantic days just prior to this announcement, and has strongly endorsed the inclusion of this paragraph. When it came for me to add a few words on my own to Clinton's speech, I echoed this sentiment. It's a happy day for the world.
It's humbling for me and awe-inspiring to realize that we have caught the first glimpse of our own instruction book, previously known only to go, right? So this is the idea behind the huge amount of money that went to Human Genome Project and the genetic research in the United States 20 years ago. It's really surprising that this insistence on sophisticated medicine is so important, even in the Western world, where most of the illnesses are not due to problems that could be solved by this sophisticated medicine. The major problems, the major health problems in the Western world, but in the world in general, seem to be linked to funds, to money allocation, and to actions undertaken by public health system. Let's take a look on the causes of death in the world. Right, 2012, quite recent. You see that the major cause of death in the world, so the whole world, are heart diseases. Well, it's not a surprise. Then lung diseases, respiratory diseases, HIV, diarrhea, still 1,500,000 deaths. Diabetes, road injury, etc., etc. If you take a look on the evolution of those diseases, this is quite interesting. Some of them are lower, some of them, on the contrary, become more important with time. More important is are heart diseases, right? You see that those diseases do progress quite impressively. HIV hopefully decreases a little bit. But okay, this is just the general information. No, we don't have time for details. Here, just a very nice comparison of diseases that cause death in low-income countries here and in high-income countries. So low-income countries are touched mainly by lower respiratory infections, by HIV and by diarrhea on the third place, diarrhea. I mean, this is something that does not need very sophisticated labs. On the other hand, Western world, the richest countries, heart diseases, trachea, Alzheimer becomes really a cause of death, etc., etc. At some point, you will see in the Western world, in particular, not here, but in rich countries, you'll see that cancer becomes cause of death, quite importantly, and you'll see, well, everything you now say is just untrue. I mean, it's not relevant because cancer will be able to profit quite impressively from genetic sophisticated research. Right? This is your objection, I hear it. But this objection will come in a second because this is just this is a WHO saying something about the most relevant strategy to fight against diseases that I was just quoting. So it's early detection and management using cancer-related medicines, right? And not sophisticated genetics. But we were talking about cancer. You were talking about cancer. So I'm answering your very relevant question. Well, cancer actually is in the heart of very interesting epistemological debate for the last few years. Because as it happens, the war against cancer, as it was launched 30, 40 years ago with genetics, this war has failed. And now we are trying to figure out what is wrong with cancer, right? So there was this idea that, years ago, that the reduction of cancer to its genetic essentials is a source of pride and gratification for biomedical scientists, right? Other people would say very similar things. By the way, there is a nice, the title of this book is very nice, How to Win the Nobel Prize and an Unexpected Life in Science, right? This gentleman, thanks to his love for elegance in cancer research, won the Nobel Prize. Well, so there are some good things in genetic research on cancer, Nobel Prize in particular, but
it's not everything we can say about cancer. So this fantasy of reductionism in cancer to something very sophisticated is now considered as something rather doubtful. There are many critics of this reductionism of cancer to the genetic components, and Carlos Sonnenstein and Anna Soto are among them. I'll quote them later, but their favorite quotation about this very problem is the quotation that you see here. It's difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding. So this is the idea that, you know, maybe not genes. Yeah. Okay. So Soto and Sonnenstein have. Soto mainly worked. This is something you know quite well on endocrinary disruptors. She's quite well known for this work. She was one of the people who discovered the role of endocrinary disruptors. And she and Carlos, they are fighting against the idea that cancer is best understood through genetics. And they're trying to understand the whole fantasy behind that. So they say genetic determinism and gene-centric reductionism have dominated biological thought since '49, since the publication of Sjögren's book What is Life, and since Chance and Necessity by Jean Monod. This view places genes in a metaphoric driver's seat by conceptualizing embryonic development as an unfolding of a program written in our genes. Okay. Interestingly enough, quite recently, it was this paper was published. It was one of the biggest research led by French scientists, comparing two strategies of dealing with cancer. One was a strategy that adapted the cure according to clinical examination, and the other was based on genome sequencing. Okay? And the idea is that the gene-oriented strategy didn't work, and clinical examination was still much more relevant to understand what was going on with particular patients. Alright, so their idea is that the use of molecularly targeted agents outside their indication do not improve progression-free survival compared with treatment at physicians' choice in heavily pre-treated patients with cancer. Off-label use of molecularly targeted agents should be discouraged. Enrollment in clinical trials should be encouraged, whatever. But you see the idea. The gene-oriented therapy is not in cancer. It's not necessarily the best choice, at least for now. There is this idea published quite recently. I don't know yet what to do with it, but I'll share it with you. John Pepper, a few months ago, Darwinian strategies to avoid the evolution of drug resistance during cancer treatment. This is the paper. And what he says is the following. To date, the approach of personalized or precision cancer medicine is largely based on molecular targeting and does not address the issues of cancer cellular genetic heterogeneity and consequent acquired drug resistance. And this is where it becomes interesting. Because their origins and molecular biology are human, and because of their inherent adaptability, human malignancies will never lead easily to the kind of targeted cytotoxins that have succeeded against infectious diseases with stable non-human molecular biology. This makes primary prevention the necessary top priority for cancer, with treatment as is sometimes necessary but better avoided, plan B. Right? What he says here is that we'll never be able to win against cancer by therapy. The only genuine thing that we can do against cancer is to prevent it. Again, Lancet, 3 days ago, very interesting article, where some researchers showed that
consequence of economic crisis on cancer survival rates. Okay? So apparently we estimate that the 2008-10 economic crisis was associated with about 260,000 excess cancer-related deaths in the Organization for Economic Cooperation and Development alone. Why was it like this? It is mainly because the healthcare system, ordinary healthcare system, failed. People didn't have access to healthcare because of medical reasons, but not sophisticated healthcare. It's about ordinary healthcare. Just as I'm quite proud of how many minutes do I have, please? Don't have any. Okay, well, great. So this is something I made for you. I'm quite proud of this table. So you can see that public health spending in various countries vary, surprisingly. But those three countries, I took them as model, right? I do believe that those three systems are the best world system from the public health point of view. So if you compare those three countries to Israel, you see that in Israel, what is extremely important is, well, the military is not surprising, right? It was just a kind of joke, let's say. But, so healthcare is not that high, and research is extremely high as compared to any other country. So Israel is in a very interesting situation of kind of armament race from medical point of view. So here, the sophisticated medicine, genetic medicine, is just the best in the world. Unfortunately, the health system, ordinary health system, suffers a little bit, and some of you might be quite aware of it. I know the Soroka Hospital, and I see quite obviously the gap between, for example, research buildings and ordinary health buildings. So I'm sorry to say that the country that is very close to you from the point of view of public health is Poland, which is a disaster, because public health in Poland is really bad. The interesting surprise here comes from the States. I was surprised to see that the United States do spend so much money on public health system. Do you know why it's not like that? Private health system. Sorry? Private health system. No, it's public health. This is public health. Actually, the reason is that the prices in the US are just outstandingly high, right? So when they reimburse money that we just cannot think of. Just to give you a point of comparison, I don't know those issues very well. I mean, I don't know those illnesses, but I know something else, which is a nice comparison, which offers a nice comparison between the States and, for example, Canada. So States and Canada, the level of life is quite similar, but from the point, so if you would like to have a surrogate mother, if you would like to loan a surrogate mother to have a child in the US and in Canada, so comparable systems, comparable prices of life, comparable level of life. In the US, you would have to pay $120,000 more or less, and in Canada, $70,000, maybe $80,000 for the same kind of services, and it is all just due to the fact that the health prices and the health services so expensive in the US. So this is not that surprising if you bear that in mind. Okay. So all right. So obviously the development of very sophisticated personalized medicine reinforces inequalities. Innovation creates health inequalities, technology across all diseases. Education itself, rather than other characteristics, confers an increased health advantage in presence of innovation. So it is very important, it is very interesting indeed to see that in this field we all have this idea of that sciences at some point, once they are medical science
they'll attain a sufficiently sophisticated level, they will help us to get rid of all problems, both political and life-related. This is the idea that is already quite present in environmental studies, where you see very strong among people who somehow care about the future of Earth. You have the opposition between geoengineering, with the idea that once we figure out with science everything, we'll be able to have just as much energy as we have now and without harming the Earth, versus degrowth, with the idea that we have to just destroy our way of life in order to make the planet go. So I think that this dilemma should be also thought within health sciences, where precision medicine should be really thought as being slightly opposed to prevention and different distribution of public funds. Thank you so much. שאלות, אולי אם המציעים רוצים שאלה להראל, קודם כל תודה לכולכם על ההצגות. I'll say that in English for Anna's sake. Thank you very much for great presentations. שאלה היא להראלה, שהציגה ממש נושא מרתק וחשוב, אבל נראה לי להרים את הכל? כן, בטח. נראה לי שהצגת לנו רק חלק מהסיפור. הייתי רוצה לשמוע עוד קצת על החצי השני של הסיפור, של כריתה שהוא שחזור. כי אני הבנתי ברוב המקרים נשים גם בוחרות לעבור את השחזור. אם אנחנו מדברות על תפיסות חברתיות שלתוכן הגנטיקה נכנסת, אני חושבת שמאוד חשוב לדבר גם על התפיסה ששד הוא משהו שאפשר לכרות, ולפעמים אפילו אפשר לכרות אותו רק למען אידיאל היופי, כדי לשחזר אותו יותר יפה. אם אנחנו חושבים למשל על קריסטינה אפלגייט, שגם שחקנית שעברה כריתה של שני השדיים, עליו שהובחנה מהתחלה של אחד, היא אמרה למשל, האופן שבו היא הרגישה טוב עם עצמה זה להגיד, גם כשאני אהיה זקנה, יהיו לי שדיים יפים. אז זאת אומרת, אי אפשר לנתק את זה מההקשר הזה. אז מעניין אותי לגבי הרייס של שחזור, אוקיי, במקביל, וגם האם הייתה עלייה של הסרה של שחלות, כי PRCA גם קשור בסרטן שחלות, לא באותם אחוזים, אבל הוא גם קשור, ואת אומרת שהאחוזים לא כאלה משנים, אז השאלה האם היה משהו מקביל, בגלל שני דברים שאני רק אזכיר בקצרה, דיברת על הקשר של גנטיקה וזהות, אבל אי אפשר להמעיט מערך הקשר בין איברי מין ורבייה וזהות. זאת אומרת שיש לאינדיבידואל איזשהו פה אפילו battle, כן, יש את הספר של Am I Still a Woman, אחרי ששואלות נשים שעברו כריתה של שד ושחלות. אז יש פה איזשהו מין battle כזה של בין שתי זהויות מרכזיות וזה מוביל אותי לנקודה האחרונה, בהקשר של האופן שבו הצגת את הכריתה כמגפה, שבעצם מרמזת, שאת עושה בעצמך גם סוג של פתולוגיזציה של התופעה, כאשר אפשר להסתכל על זה מזווית, מפרספקטיבה אחרת של דווקא העצמה, במובן של regain control, כמו שאמרת, שיש פה בעצם איזשהו מין חוסר ודאות של מה זה להיות נשא, מעמסה רגשית שבאה והמוסרית שבאה להיות נשא, אז בעצם יש פה איזו פריבילגיה שלא אפשרית לכולם. כלומר, כי לקחת זמן, אפילו אם בהינתן שיש נשים, זאת אומרת שזה בסל הבריאות נאמר, ואפשר לקבל על כך מימון כלכלי, עדיין מדובר בלקיחת חופשה מהעבודה, בלהביא מישהי שתטפל, וזה היה ביקורת משמעותית נגד ג'ולי, כי היא בעצם, יש לה את האפשרות לקחת מטפלת שתטפל בילדים, ולא לכולם יש את הדבר הזה. אז אם את יכולה להתייחס לנקודות, לפחות חלק. אז קודם כל, עלית מאוד נכון על העניין הזה, השחזור הוא באמת חלק מהשינוי, הוא פשוט פחות קשור לסיפור הגנטי ובגלל זה באמת בודדתי אותו הצידה,
אבל יש בו כמה היבטים דומים. קודם כל, ההיבט המרצ'נדייזינגי הזה, נשים באמת מחברות, הנכונות שלהם הגדולה יותר לעשות את הכריתה נובעת בין היתר משכלול מאוד גדול בטכנולוגיות של שחזור, אבל גם הוא משווק הרבה יותר ממה שהעובדות מספרות. זאת אומרת, בעיקרון חלק מהעניין זה 2 במחיר של 1, שאת נכנסת לניתוח אחד ומקבלת גם את הכריתה וגם את השחזור ביחד, לכאורה אין לך פרוצדורות רפואיות. למעשה, מאמר מסוים שקראתי את זה מדבר על כך ש85% מהנשים שהולכות לשחזור חוזרות אחר כך שוב לניתוח. 2 במחיר של 1 לא נכון. מעבר לזה יש המון זיהומים ונמקים וזה, והמון נשים מרגישות אי נוחות אחר כך. זאת אומרת, השיווק הזה של הניתוח של הכריתה, כאילו שמדובר בניתוח קוסמטי פשוט, הוא גם הרבה יותר מוגזם, למרות שיש גם אמת בדבר. השאלה של העצמה מול, נכון, אני הצגתי את זה בצורה מגמתית. אגב, המגפה זה לא אני, זה ביטוי שלא אני המצאתי. ראיתי אותו בכמה מקומות. המגפה זה פשוט, זה עושה פתולוגיזציה, אבל זה הסיפור של הריבוי של המקרים. לגבי, את אמרת על הסיפור של העצמה, שבאמת הוא מכניס את זה בדיוק לאותו מקום, בעוד שפעם ניתוח לכריתת שד היה תוצר של המלצה רפואית, היום הוא באמת תוצר של בחירה והוא חלק מלייפסטייל, שזה בדיוק אותו סיפור. בין אם את מסתכלת על זה מהצד השלילי ובין אם את מסתכלת על זה מהצד החיובי, זה נכנס לתוך קיט הדברים שאת יכולה לעשות בשביל לשמור על הבריאות שלך, זה נכנס לתוך מקום אחר ממה שזה היה בו קודם. בין אם את מתייחסת לזה שזה העצמה, זה הנה, את יכולה לשמור על בריאותך, ובין אם את מתייחסת לזה כאילו, את לא משנה, עושה דבר שלילי. תודה. רציתי גם להתייחס להרצאה שלך, נורית, כן, נורית. רציתי גם להתייחס להרצאה שלך ורק להגיד משהו שהוא גם נראה לי מאוד מאוד מעניין, שיכול להיות שנמצא בדברים כי לאורך כל ההרצאה ראית את ההבניה החברתית של התפיסה כלפי מניעה אגרסיבית, ואני חושבת שמאוד מאוד בלט מהממצאים גם הנושא הזה של מימד הזמן. זאת אומרת, יש פה איזושהי הבניה מאוד מאוד מעניינת מהבחינה שאנחנו לא מחכים, כי למשל במחקר שלי יש נושא של מימד זמן שבא לידי ביטוי בעיקרון ההיזהרות המונעת, כי אני חוקרת את נושא של קרינה בלתי מייננת, שיש שם חוסר ודאות מדעית לגבי הסיכונים של קרינה בלתי מייננת של טלפונים סלולריים. אז אם אני חושבת על המחקר שלי ועל המחקר שלך, נראה לי מאוד מאוד מעניין העניין הזה שאתה לא מחכה למה שיקרה בעתיד, אלא אתה עושה עכשיו את מה שצריך, כאילו, את מה שמבלי לדעת, כאילו, אתה עדיין בחוסר ודאות. החוסר ודאות יימצא עכשיו, ויכול להיות שימצא עוד הרבה זמן, אוקיי? אבל זאת איזושהי פעולה של מניעה שהיא דומה להיזהרות מונעת, במובן הזה שהזמן הוא כאן ועכשיו. שאתה לא מחכה לתוצאות של מה שיקרה בעתיד, אלא שאתה פועל כבר עכשיו. ואני חושבת שהמימד של הזמן הוא מאוד מאוד חשוב במחקר, גם שלך. הוא עלה מאוד מאוד מתוך הממצאים, אבל לא אמרת אותו. אז אראה לה שכן. אז זהו, אז אני אשמח אם תתייחסי לזה. יכול להיות שזה עלה מתוך הממצאים ולא זה, או ש... אין ספק שמתייחסים לסיכון ולהחלטה לפעול בתנאים של אי-ודאות, אז המימד של הזמן הוא משחק תפקיד מאוד גדול. אבל in a way, להגיד שזה מימד של זמן, זה כבר לקבל איזושהי מסגרת של שיח מסוימת, בגלל שחלק מהעניין הנמנשאות זה שאחוזים מסוימים ולא קטנים, לא יהיה להם אף פעם סרטן שד. וחלק מהכינסות של הציבור, או הכינסות הזה של ה-ticking bomb, זה מטאפורה שחוזרת המון בהמון סוגים של שיח, כאילו שזה באמת רק עניין של זמן. בעוד שבעצם זה לא רק עניין של זמן, דווקא ההתייחסות לזה כאל משהו שהוא על מימד של זמן מנטרלת את אחד מהדברים שצריך לראות פה גם, שאצל חלק מהאנשים המוטציה הגנטית לא נושאת איתה שום דבר והם לא יהיו חולות אף פעם, או לא משנה, או שהם. אגב, גם זה, לא יודעת אם אמרתי, אבל הסיכון הוא מחושב לייפלונג, כך שחלקם פשוט יהיו בסוף חייהם חולות כשהם יצטרכו למצוא את דרכם החוצה מן העולם הזה, זה יהיה ככה. אז
אז במובן הזה דווקא יש לי יחס אמביוולנטי לשים את זה על מימד של זמן, כי זה כבר גוזר על זה צורה מסוימת של שיח שהיא חלק ממה שניסיתי להראות שהיא לא בתוך הגנים, היא חיצונית. תודה. גם שאלה להראלה, את הצגת את כריתת השד כמגפה, ונראה לי, והצגתי את הביקורת כלפי הממסד המדעי, שמציג איזשהו שיח שכאילו מעודד נשים לעשות יותר כריתות ממה שצריך, אבל אני רוצה להסתכל דווקא על הצד השני, כי זה נראה שאת קצת מהדהדת אצלך הביקורת של רופאים כלפי נשים שעושות ניתוחים מיותרים בלי הצדקה רפואית, בגלל שהן שבויות באיזה שיח שהן לא לגמרי מבינות מה זה באמת אומר שיש לך את הגן, ומה זה לא. יש פה מין הקטנה של אנשים ושל שיקול הדעת שלהן, וזה מזכיר לי את הביקורת שהייתה על נשים שבוחרות לעשות ניתוחים קיסריים, גם לכאורה בלי הצדקה רפואית, מה שרופאים קוראים לו הצדקה רפואית, ואומרים אין צורך, אבל נשים קובעות להם ניתוח קיסרי כי הן עסוקות מדי, יש להן קריירה, הן רוצות לדעת מתי הן יולדות, ויש השפעה של נשים מפורסמות שעושות ניתוחים קיסריים ומפונקות מדי ולא יכולות לעמוד בכאב של הלידה, וכל מיני כאלה ביקורות, ולמעשה יש פה סוג של ויכוח או מאבק על למי יש את הסמכות לקבוע מתי ניתוח הוא הכרחי או נחוץ. יש בזה משהו. אני באמת אימצתי את נקודת המבט שעל פי הניתוח כריתה אמור להישפט מן הזווית של היעילות שלו ולא מזוויות אחרת, ומה שקורה פה זה שבעצם הוא באמת עובר לתוך מסגרת מחשבה אחרת, והוא משמש הרבה פעמים להקטנת חרדה וגם להקטנת, שזה באמת הדבר שאני לא אמרתי ושהיה עושה את הסיטואציה יותר מורכבת, להקטנת סבל של טיפולים שהוא לא מועט. ובאמת אני אימצתי במובן הזה את מסגרת השיח היותר רפואית, וכאילו הקטנתי את השיקולים של נשים, אבל איפה שאתה לא צודק זה השיח הרפואי מאוד חלוקים לכמה מחנות, חלקם מבקרים את העניין הזה של מגפת הכריתה, וחלקם זה משחק מאוד יפה לידיהם, גם כשהם בזווית של הכירורגים שבאמת מייצאים, ובעיקר כשהם בזווית של הפלסטיקאים, שזה נתח מאוד מאוד גדול מההכנסות שלהם, והם באמת גם כן משווקים במידה מסוימת את ההתייחסות לזה כאל ניתוח קוסמטי שנותן לך העצמה ואפילו אפשרות להשפחה. יש לי שאלת קירש, הערה קצרה, לגבי שאלת המקום של יהדות בעבודה של מרי לסקר, וחשבתי, אני לא יודע את ההיסטוריה של אבל אם זה לא הייתה חשובה כמניעה לעשות את המחקר, יכול להיות בכל זאת זה השפיע מבחינת מרג'ינליות, שלא רק שהייתה חוקרת אישה, אבל חוקרת יהודייה בתקופה שלהיות יהודייה אפילו בניו יורק, אפילו במונטפיור, זה דווקא מקום יהודי, זה לא במקרים במונטפיור ולא במקום אחר. לעתים קרובות, רואים את זה בהרבה מקומות, שבתקופה לפני מלחמת העולם השנייה, 20 ו-30 עשרות האלה, ואפילו אחר כך, חוקרים יהודים שירו בתחומים שיהיו פחות במרכז הדיסציפלינה, כי זה שקט יותר, פחות תחרות. הם עבדו על דברים דווקא שלא היו כל כך מעניינים לאחרים, וזה נותן להם, אולי נותן את ההיסטוריה והתיאוריה של מרג'ינליטי, יותר הזדמנויות לראות דברים שאחרים פספסו, כי הם כבר ידעו שהם לא בכביש המרכזי במחקר. בסדר, אז אני יושב פה עם המחלות החיות שלי, ואני מחפש משהו. זה קורה הרבה פעמים. אני מאוד מסכימה, מחקר של תחומים שוליים, דווקא בקבוצות שהן קבוצות מיעוט, נשים. לגבי יהודים אני שוב לא בטוחה, אתה עצמך אמרת ניו יורק ובית חולים יהודי, אני לא בטוחה את כל זה. אוקיי, את רוצה לשמוע מה שאני חייב להגיד. אני עבדתי הרבה שנים במאנסוניס באוניברסיטת בשנות ה-80 ו-90. אני הייתי שכן בניו יורק של הנכד של הדיקן לרפואה במאנסוניס, בניו יורק, בשנות ה-80 ו-90. שם של השכן שלי היה קסובסקי. שם של הדוד שלו, פרופסור ודיקן של רפואה, וזה היה קייס, נייתן קייס. למה? כי הוא רצה ללמוד בייל בזמנו, בתקופה לא בשנות 20, בתקופה בתקופה
case, הרבה יעיל יותר מאשר דאטה קסופסקי. אז אני מכיר הרבה אנשים כאלה. אז מאוד ייתכן, עדיין אפשר. תודה רבה על כל ההרצאות היו מעצימות ומאוד מלמדות. אני רציתי להגיד משהו, יש לי בעצם שתי הערות, אז אני אפתח בהערה הראשונה לגבי לסקר, ואני יכולה להגיד גם, אני לא הכרתי אותה, אז תודה רבה נורית, זה היה מאוד מלמד. אבל אולי זה farfetched, אבל אני חושבת שאולי כדאי לבחון את הנקודה היהודית שלה באיזושהי צורה לאור התזה של נוח, חקר אותה ומזוהה איתה, וזה השימוש דווקא מאוד מורכב של יהודים בגישה שלהם למדע בתור משהו שמאפשר דווקא maybe to transcend באיזשהו מקום את הזהות היהודית ולהשתלב ככה, אולי זה כאילו, אולי זה מסביר את כרטיסי כריסמס ופחות את ההזמנות לבר מצווה. מה בוחרים לשמוע? אולי נוח ירצה קצת יותר להתייחס לזה, אני מפנה את השאלה גם אליו. לא. אז לא, אבל זה קפץ לי לראש. ולגבי הנושא של דטרמיניזם גנטי, אז אם נחזור לפוקו, אז אני חושבת... Sorry, I don't understand the Hebrew. Yeah. I guess your Hebrew is better than my Polish. French, so... Going back to Foucault, because people were talking about genetic determinism so much, so I was just reminded in Foucault saying that in the essence, life is about what's capable of making errors. In its essence, life is about the possibility of error, and I think it is interesting to look into the ways that the way in which our tolerance as a society to the possibility of mistake decline. And the way people interpret genetic information, making things that are probable or possible into realistic ontologies, into realistic something that has so realistic outcomes in terms of people's bodies and lives. Thanks. Thank you. But about interpretation, it's quite funny. It's really now there's this idea that genome sequencing is now quite cheap. You can do it like for $1,000 or something. Sure, but you have to have so many people to interpret that it becomes again super expensive because you have to pay those people. So it's the cheapness of that and the accessibility of that, the transparency of that is far from. Just a remark to Ian's lecture. Thank you. It's very interesting. Usually it's, we hear more about Western countries or United States, which for, I guess, especially for Ella, I think most of your data or your conclusions are related to the United States and less to Israel. So this is a thing to say, to remark. What's interesting in Qatar, one of the things that they do, the biobank for, is like national identity, which is quite different from the lecture that Danny gave us in the morning, that it says that we capture the individualism and try to subgroup differently society. And now we have something in Qatar which was used to be done ages ago, like 100 years ago, and like all kind of societies try to get some sense of nationality, in a sense to try to find the former ancestors and have something in common. So this is quite, late for them to do that. So it's interesting. Yeah. Well, it's all, absolutely. It's also interesting, this omic space, and that the patient citizen becomes a site of control in a different sense for the state. But it's also, it's not just a relation between the state and the citizens that's changed, it's also the relationship between the medical institutions and the state. And in Qatar, this is centralized, but in
citizens, the state is infinitely wealthy, but the citizens is a small minority. The state essentially, or relations, family relations with the state own all of the medical institutions. So in Qatar is unique compared to Western states in that regard. But yeah, I think that it's worth challenging the relationship between states and institutions and not just focusing on the clinical experience. That's what I was trying to get to, the way in which these biomedical developments are precisely the way the state uses precision medicine as a way to do state building close to the state, which is not necessarily at the level of the body or clinical experience. This is for, first of all, thank you, it was very interesting, all of the lectures. This is for Dr. Nisan. Is it? No, that's me. Oh, sorry? Anna, Dr. Anna. I saw how Israel represents a very high level of R&D to the public spending in health. But I think it's important to put it in context of, in general, how much Israel invests in R&D and in general in all the fields, not only in